Əziz və hörmətli yeni çağırışlar. Nobel mükafatçısı və hörmətli yeni çağırışlar. Nobel mükafatçısı. Üzüldü sayın texniki problem üçün. Nobel mükafatçısı Gabriel Garcia Marquez deyirdi ki, kitab insanın ən yaxşı dostu, kör-körənə təqlid isə ən pis düşmənidir. Kitabı özünə dost seçənlərə salam olsun. Yeni çağırışların bugünkü qonağı Cənubi Florida Universitetinin Təhsil, liderliyi və siyasəti üzrə doktorantura proqramının koordinatoru professor Zorka Karanxhadır. Biz bugün həm də gizli kurikulum barəsində danışacağıq. Professor Karanxha dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sizi görmək çox xoşdur. Professor Karanxha, it's very pleasing to see you. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you. This is an honor for us. Thank you for having me. Məni dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. İcazənizlə suallarımıza keçid edək. So if you don't mind, we would like to switch to the questions. That's great. Professor Karanxha, sizin tədqiqat mövzularınızdan biri məktəbdə nizam intizamdır. Məktəbdə intizam mövzularını araşdıran professorun özü nə dərəcədə intizamlı şagird olur? Özünüzün özünüzə nəzarətindən nə dərəcədə razısınız? Professor Karanxha, one of your research topics is to be disciplined at school. So to what extent you were a disciplined student back in your times? How disciplined was the professor herself? And how satisfied, how pleased are you with your self-control? So yes, I do study school discipline, and it doesn't come because I was disciplined in the sense of what we see now as discipline. So if you're asking if I was punished in school as I was growing up, in the sense that I didn't behave well or I made mistakes and I was sent to the principal's office, the answer is no. I was always a good student, very good student academically, and I behaved well, or I acted according to the norms that were set in the school and my parents. But getting back to the larger issue of school discipline, I think that one of my concerns as a professor, as an educator, and as a parent has been this sense of how, at least in the United States, I'm not sure about Azerbaijan and other countries in the eastern part of Europe and the world, but I know, for example, in the United States, that we have turned to more punitive ways of discipline, because in my view, discipline itself as a word is not something that is punishment. Discipline is a way to raise children or to have people behave around certain norms and values that the society has. And so that's where my concern lies, is that, for example, in the schools and the districts that I have done research on, there is a very distinct way of having students being punished for misbehaving, or what used to be a misbehavior where we would say, well, these are children, they are growing up. Right now in the United States, there is a discipline matrix where you actually would get suspended, you get referred, you can get in school suspension or out of school suspension. And unfortunately, what is happening is that the students who get this kind of treatment are students who are mostly males, and mostly students of color, particularly African-American males, African-American females, and Latino males in the United States. So that's where my concern is, that we are missing an opportunity
for students to understand what is it that is expected, and to spend the time to have students understand the consequences and understand that their best place is being in the classroom, not missing learning. Cəfər bəy, suala görə təşəkkür edirəm. Əslində baxanda, bilirsinizmi, mən vaxtilə məktəb illərində kifayət qədər nizamlı, intizamlı olmuşam. Mənim məktəb intizamı məsələsini tədqiq etməyim əslində mənim heç də uşaqlığımda intizamsız olmağımla əlaqəli deyil. Yəni, mən kifayət qədər həm akademik cəhətdən, yəni dərslərimdə də müvəffəqiyyətli olmuşam, həmçində davranışımda da qaydalara, tələblərə həmişə riayət etmişəm. İstər məktəb olsun, istər valideynlərimin müəyyən etdiyi normalar, bütün bu normalara da cavab vermişəm. Amma bir professor olaraq, bir həqiqətən də təhsil işçisi olaraq və bir valideyn olaraq mən sizə deyə bilərəm ki, bilmirəm, Şərqi Avropa dövlətlərində, Azərbaycanda və digər Şərqi Avropa dövlətlərində vəziyyət necədir? Amma Amerikada müəyyən nizam-intizam deyəndə, yəni məktəbdə nizam-intizam deyəndə burada ilk növbədə ağla cəza sistemi gəlir. Və intizamlılıq məsələsi daha çox cəza prizmasından baxılır. Yəni müəyyən tələblər, müəyyən normalar vardır ki, bunlar, misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hal-hazırda davranış və intizam matritsası adlanır. Bu matritsaya görə siz qaydaları pozduğunuz hallarda müvəqqəti olaraq sizin təhsiliniz dayandırıla bilər və yaxud xəbərdarlıq ala bilərsiniz, möhlət ala bilərsiniz, xəbərdarlıq ala bilərsiniz. Sizin təhsiliniz müvəqqəti dayandırıla bilir və nəticədə qaydaları kobud şəkildə pozduğunuza görə sizi məktəbdən xaric edə bilərlər. İş ondadır ki, bu sistem sırf cəza yönümlüdür və nəticədə biz nə görürük? Məktəbdən xaric edilən tələbələrin, şagirdlərin böyük əksəriyyəti kişilərdir, böyük əksəriyyəti oğlanlardır, kişi cinsinə mənsub olan tələbələrdir və böyük əksəriyyəti Afro-Amerika mənşəli və Latin mənşəli tələbələrdir, oğlan tələbələrdir. Və təəssüf ki, bu sistem tələbələrin təhsilə olan ehtiyaclarını, onların bu qaydaların nə dərəcədə vacib olduğunu başa düşməyi üçün çox da vaxt ayırmır. Yəni, bu məsələ üzərində daha çox vaxt ayrılmalıdır, daha çox onlarla maarifləndirici işlər aparılmalıdır. Çünki sistem çox sərtdir və daha çox qaydalara körkəranə riayət olunmağı tələb edir. Yəni, bu baxımdan görüləcək işlər çoxdur. So, Martina, I'm going to be more careful and stop because I forgot that I have to stop for you to interpret after me. So I'm going to be more careful. No worries at all, Professor. I'm all yours. Thank you. Professor Karanxha, bəs məktəbdə intizamdan danışmışkən, məktəbdə bu prosesin inkişafı ilə bağlı məsləhətləriniz nədir? Professor, talking about the discipline at school, what would be your recommendations, kind of the tips and recommendations on the development of this process at school? How one can ensure that the students are behaving well and they're observing all the rules and regulations? Yeah, great question. And a very important for us at this time. I think what we are missing really when it comes in schools is developing relationships with students, right? And we are so focused on academics, on reading, on mathematics, on science, that we have actually forgotten that when we have students that come as children in our schools, in our classrooms, they are human beings first. And so as you would in any other exchange of relationships between humans, we need to develop those trusting relationships with the students in our classrooms so that they trust us, they want to act in a way that pleases us. So I think that students who actually have trusting relationships with their teachers
who see the teachers as someone who they can trust, they will behave better, they will learn more than with teachers that they don't. Cəfər bəy, çox əla sualdır və çox aktual sualdır. Bilirsinizmi, biz nəyi unuduruq? Məktəbdə təhsil prosesi zamanı bizim unutduğumuz bir məqam odur ki, bu uşaqlar sinifə gələndə axı onlar hələ də inkişafı yaşayan bəşər övladlardır. Yəni bizim kimi adi insanlardır. Biz onlardan daha çox akademik nəticələr tələb edirik. Bizim fokusumuz daha çox, yəni bizim nəzərimiz daha çox akademik nəticələridir. Yəni oxudur, riyaziyyatdır, təbiət elmləridir və s. Amma onların uşaq olduğunu biz unuduruq. Və bu baxımdan biz tələbələrlə, şagirdlərlə mütləq qaydada etibar və etimad münasibətlərini inkişaf etdirməliyik ki, onlar müəllimə etibar etsinlər, müəllimə inansınlar. Və müşahidələr onu göstərir ki, müəllimə etibar edən tələbələr, yəni müəllimlə tələbələr arasında belə bir münasibətlər formalaşdığı zaman onların nəticələri də, yəni akademik nəticələri də yaxşılaşır, davranışları da daha yaxşı olur və onlar çalışırlar ki, məhz müəllimi razı salacaq şəkildə davransınlar. And the other thing that we do in schools is that everything that we do in school is based on what adults think, right? So we have policies, we have rules, we have regulations that students have no say in what is appropriate, how we should relate with each other, what the consequences are for someone that misbehaves or breaks the rules that are set in the classroom. So I would suggest that we engage students in setting rules and setting regulations in schools when it comes to school discipline and how we relate with each other. Bir də Cəfər bəy, bilirsinizmi, axı biz bu normaları, bu qaydaları, bu tələbləri tərkib edərkən tələbələri bu işə, bu prosesə cəlb etmirik. Yəni, qaydaların nədən ibarət olacağına dair tələbələrin bir səs hüququ yoxdur. Siyasət, məktəbin siyasəti, məktəbin qaydaları, məktəbin normaları, tələbləri, kimi hansı zaman, hansı qayda pozuntusuna görə, hansı şəkildə cəzalandırmaq lazımdır, bunun fəsadları və nəticələri necə olmalıdır. Bununla bağlı tələbələrin bir səs hüququ yoxdur. Onlar bu prosesdən kənardadırlar. So I don't know about schools in Azerbaijan, but I know, for example, in the United States, most of the schools and school districts here, they send questionnaires to teachers, to administrators, to students and parents. And they ask about how they feel about school, whether they feel they're safe, whether they feel where the teachers care about them, whether they're learning. So these kinds of questions, right? Bir də bir şey də deyim sizə, müsbət praktika arasında. Misal üçün, Azərbaycanda bilmirəm necədir, amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir çox məktəblərdə və ərazilərdə, əyalətlərdə sorğu anketini göndərirlər. Bu sorğu anketini valideynlərə göndərirlər. Bu sorğu anketlərini həmçinin də ünvanlı şəkildə icmalara göndərirlər ki, nə dərəcədə misal üçün onlar tələbələrin, şagirdlərin güvənli olduğuna inanırlar. Yəni şagirdlər və tələbələr məktəbdə güvənlidirlərmi? Onların təhlükəsizliyi təmin olunurmu? Müəllimlər nə dərəcədə tələbələrin və şagirdlərin qayğısına qalırlar? Yəni belə bir sorğu, anketlənmə də həyata keçirilir. And so we do this, we collect the data, right? But we then don't do much with it, right? We see that there is a discrepancy between what administrators think, what teachers think, what students think, and what parents think about school safety, about how much people in the school care about the students, and how they think they are seen in the school. And so the point is that we need to listen. We need to see where the issues are and truly be honest when we see that there is a huge disconnect between
students and the school, parents and the school, and try to find out how to improve how the students feel, how their parents feel. So I think that's another way, listening to parents, listening to students, for schools to address issues of both school discipline and safety in the school. Bu proses zamanı, yəni anketlənmə və müayinələr zamanı, sorğular zamanı təbii ki, biz məlumatları, datanı, verilənləri toplayırıq. Bizə informasiya daxil olur. Amma biz bu informasiya ilə nə edirik? Bu məlumatlarla nə edirik? Mənə elə gəlir ki, burada istər məktəb inzibatçıları, müəllimlər olsun, valideynlər, tələbələr olsun, bunların arasında müəyyən bir boşluq var. Və bu boşluq bizim nə qədər dərəcədə səmimi olduğumuzla da bağlıdır. Yəni biz cari vəziyyəti görüb, onu düzgün təhlil edib, onu valideynlərlə, tələbələrlə incələyib, düzgün qərarlar qəbul edirikmi? Məncə burada bir disconnect dediyimiz o bir boşluq var. Ünsiyyət və rabitə boşluğu var və bu valideynlərlə, müəllimlərlə, tələbələrlə və inzibatçılar arasında olan bir boşluqdur. Professor Karanxha, siz az öncə şagirdlərin etibarını və etibarını qazanmaqdan danışdınız və etibar və etimad demişkən, mənim yadıma xaricdə məktəblər şəbəkəsində işlədiyim zaman bir məqam düşdü. Deməli, şagirdlər məktəbli paltarı geyməkdən imtina etmişdilər. Biz məktəbə həkimləri və dizaynerləri dəvət etmişdik ki, şagirdlərlə söhbət etsinlər. İzah etməyə çalışırdıq ki, niyə həkimlər həkim libasından istifadə edirlər? Ümumiyyətlə, digər peşə sahibləri niyə xüsusi geyimdən istifadə edirlər? Məsələn, həkimi ağ xalatda görməsək, onlar haqqında hansı fikrimiz formalaşar? Bu, onların davranışını dəyişməyə xeyli kömək etmişdir. Professor Karanxha, you just reminded me my professional experience. When I was working at the school, there was this case when the students they refused to wear the school uniform. And to address the issue, we have invited the physicians, the doctors, and also the designers just to explain how important and why does it matter to wear the uniform at school. And one of the key points, one of the messages was like, look, the doctors, the physicians, they are wearing the white uniform. And if you don't see the doctor wearing the white uniform, to what extent you would trust that doctor? And, you know, to a certain extent, that helped to address the issue and to get the students to appreciate this requirement. Oh. Oh, the issue of school uniforms is so fascinating. You know, it's been, I wore a school uniform when I went to school from first grade to I finished high school. I didn't think about it because I grew up in a communist country, so everybody wore it. But it's uniforms are they're widely used globally, and somewhere they are, you know, in Catholic schools, in private schools, in public schools across the world, right? And you can actually tell which school is which based on the uniform where you live. In the United States, uniforms have been a kind of a touchy subject. Because how you dress in the United States based on the Constitution and the First Amendment, which is freedom of speech, how you dress is a form of freedom of speech, right? And so, so there have been Supreme Court cases actually on this issue of uniform. But I think that I'm a little on the fence here, and I'm not going to say whether I am for or against it when it comes to uniforms. I tend to be a little bit more on the side of the youth, if you will. So I think that the person that's refusing to wear the uniform is unique
and that they have something to say, that they don't want to be part of the collective, right? If we look at that way. On the other hand, and Martin, if you want to translate this, I can wait for you. I'm all right, Professor, so please continue. I'm taking notes. Okay, so, and on the other hand, we have a school that's determined that all the children being in uniform suggests a sense of school community, a school pride, or belonging in this place. And in this case, bringing doctors in as a sense of professionalism. So basically, the message is that we are here in school all wearing the same uniform because we are here to learn. And that suggests to us that we are ready to do so. I think, you know, as long as you have this collective agreement to do so together with the parents, you know, I can see the point of the school too. Zəfər bəy, bilirsinizmi, bu uniforma məsələsi, geyim məsələsi o dərəcədə maraqlıdır, o dərəcədə həqiqətən də insanların diqqətini cəlb edən məsələdir ki, mən istər-istəməz xatirələrə dalıb özümü xatırlayıram. Birinci sinifdən də elə uniforma geyinirdim və məktəbi bitirənə qədər elə yüksək siniflərə qədər, yuxarı siniflərə qədər. Çünki əslində bizim başqa seçimimiz yox idi. Biz komünist rejimində böyük boya başa çatmışdıq. O ki qaldı qlobal miqyasda uniformadan istifadə etməliyik kimi məsələsinə, bilirsiniz, bəzi məktəblər, misal üçün katolik məktəblər var, sonra özəl məktəblər var ki, onları məktəblərin giydiyi libasa görə tanıyırlar. Yəni, filan libasa görə siz deyə bilərsiniz ki, şagird bu və ya digər məktəbdə oxuyur. Yəni, həmin məktəblərin kimliyi məktəblilərin giydiyi libasdan bəlli olur. İndi o ki qaldı bu məsələyə dediyiniz nə dərəcədə, bilirsinizmi, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu məsələ konstitusiya ilə və daha dəqiq desəm, konstitusiya birinci düzəlişlə nizamlanır. Orada qeyd olunur ki, geyim seçimi məhz ifadə seçimi ilə birbaşa əlaqəlidir. Yəni, söz azadlığı, özünü ifadə azadlığı ilə birbaşa əlaqəlidir və bu baxımdan Amerika vətəndaşlarına həmin o sərbəstlik və azadlıq verilir. Hətta mən sizə deyim ki, uniforma ilə bağlı Ali Məhkəmənin işləri var və sırf bu məsələ ilə əlaqəli olaraq. İndi mən bir mənalı olaraq əleyhinə danışmayacağam. Əslində baxanda mən gəncləri dəstəkləyəcəm. Elə gənclər var ki, onlar istəyirlər ki, seçilsinlər, fərqlənsinlər, istəmirlər ki, kollektivlə, siniflə, kütlə ilə qarışsınlar. Digər tərəfdən məktəbi də başa düşürəm. Sizin gətirdiyiniz misalda da, orada da məntiq odur ki, çünki geyim məktəbin bir növ o ID-sidir. Məktəbin kimliyini bəlli edən bir məsələdir. Məktəbə mənsubiyyəti ifadə edir və həkimlər də orada dəvət etməklə orada eyham ona edilir ki, işarə ona edilir ki, biz burada yəni oxuyuruq, öyrənirik, təhsil alırıq və bu bizim əsas prinsipimizdir, bizi fərqləndirən cəhətdir. Yəni o tərəfi də məktəbi də başa düşürəm. Professor Karanxha, just one more thing about the uniform, because from the studies that I have done on school discipline, I found out that actually when it comes to school discipline, mostly girls are punished for the way they dress. So their skirts might be short, they're showing their shoulders, or they're showing their, you know, they're not modest. And so I found out that it's the girls that are the ones that are trying to be disciplined more in the way they dress than boys. So I think to an extent, when you have a uniform, that kind of takes that side of students missing class because of the way they dress. Although I still think there are people that are going to kind of roll those
skirts up and, maybe try to be a little different than the other students, even with uniforms. Bir də bir şey deyim Cəfər bəy, mənim apardığım məktəb intizamı ilə bağlı araşdırmalarda məlum olur ki, daha çox geyimə görə nizam-intizam sanksiyalarına məruz qalan qızlardır daha çox. Yəni burada qısa ətəklərdir, çiyinlərin görünməsi və s. kimi hallara görə qızlar daha çox intizam qaydasında tənbih olunurlar və yaxud da ki, cəzalandırılırlar. Yəni bununla belə yenə də hətta məktəbin uniforması olduğu təqdirdə, uniforma ola yenə də bəzi tələbələr bu ətəkləri qısaldırlar və s. Yəni bu və digər şəkildə fərqlənmək üçün çalışırlar. Ətraflı cavablarınız üçün çox sağ olun, Profesör Karanxha. Bəs təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya nədir? Thank you for your very informative and for very engaging answers and responses, Professor. But what is that idea, Professor, that you promote in education? What is that specific thing that you always promote and cheer in education? Yes, I think that I truly hope and I promote, I advocate for schools to be caring places. And I rely on this, on Nell Nodding's philosophy of caring. And I'll explain a bit later. I'll explain what I mean by this, Martin. Cəfər bəy, buna gəldikdə mən həqiqətən də məktəblərin bir həvəsləndirici, bir ilhamlandırıcı yer, Nevadin filosof fəlsəfəsi var. Mən onu birazdan daha ətraflı başa salacağım. O fəlsəfədə də məktəblərin belə bir həvəsləndirici, ilham verici yer olması, qayğı göstərən bir yer olması təbliğ olunur. Mən də onu təbliğ edirəm. Mən də onu əsas ideya kimi görürəm. And so when I say about schools as caring places, I mean schools being somewhere where the students go and they are happy to be there. I know that, schools can give all kinds of different emotions and stress. I was a very good student. I was still stressed when I went to school. But I hope that we come to a place where students know that adults care for them, that they come to a place that's like a family place, because they're spending 6 to 7 hours a day, every day with us, right? And so, and that we care for students and we care for each other beyond our professional ties, right? That we see each other as human beings first, and then as learners, as our roles, whether it is professors or students, or whether it is administrators. So seeing each other as human beings and relating to each other as human beings in school, having kids that are happy there, that are joyous, that we develop a level of learning, a love of learning for them. I think that's what I'm trying to impart to my students, and that we have these schools that are places that do the right thing and where there is fairness that students can see and teachers can see. Cəfər bəy, mən məktəbi məhz qayğı və nəvaziş yeri kimi görürəm. Yəni mən bunu təbliğ edirəm əsas ideya olaraq. Çünki şagirdlər, tələbələr məktəbə gələrkən onlar xoşbəxt olmalıdırlar. Bir halda ki, onlar məktəbə gəlirlər və burada müxtəlif emosiyalarla üzləşirlər. Təbii ki, streslə də üzləşəcəklər. Mən özüm çox yaxşı şagird idim, amma mən də vaxtı ilə məktəbdə, dərslərdə o streslə üzləşmişdim. Odur ki, bütün bunlara baxmayaraq, bir halda ki, onlar 6 saat, 8 saat vaxt keçirirlər məktəbdə. Yəni,
Ona görə bu məktəb mühiti onlar üçün bir ailə mühiti olmalıdır, bir valideyn mühiti olmalıdır. Onlar məktəbdə özlərinə qarşı nəvazişi və qayğını hiss etməlidirlər və biz ilk növbədə müəllim, inzibatçı, direktor, təsərrüfat işləri üzrə məsul şəxs və s. bütün bu statusları kənara qoyub birinci insan olmalıyıq, birinci insani münasibət göstərməliyik. Sonra isə vəzifə və öhdəliklərimizə uyğun şəkildə işimizi icra etməliyik. Yəni bunu başlıca olaraq qeyd etmək istərdim və təbii ki, şagirdlər görməlidirlər ki, məktəbdə ədalət və ədalətlilik hökm sürür. Bunu da görməlidirlər. Professor Karanxha, ədalət demişkən, siz həm də sosial ədalət liderliyi üzrə tədqiqatlar aparırsınız. Müəllimlər və məktəb rəhbərləri sosial ədalət liderliyinin təmsilçisinə necə çevrilə bilərlər? Professor Karanxha, since you're conducting very interesting studies in the field of the social fairness, speaking about the fairness, by the way, speaking about the just, so how do you think, how can we get the teachers and the administrators, the educators to become the champions, the ambassadors of the social fairness? A great question. That it's something I just came from another conference in Washington, D.C., and it was around special education, which is education for students with different needs or with different abilities, right? And so how do we get there? I think there is a lot that needs to be done in terms of how we see each other. Like, how do we see students who are different? How do we move past the discussions of what's normal, right? And how do we include students with different abilities? Those that are gifted and students that are more in the lower cognitive levels or with physical differences. How do we have high expectations for everyone? And it means that I see you and I see that you can. And here's how I am going to try to make it possible for you to do so, right? And I will continue. Cəfər bəy, elə bu yaxınlarda yeri gəlmişkən möhtəşəm sualdır, çox gözəl sualdır. Bu yaxınlarda mən elə Vaşinqtondan bir konferansdan geri dönmüşəm və orada fərqli ehtiyacları olan, fərqli bacarıq və ehtiyacları olan tələbələr və tələbələrin bu təhsil prosesində iştiraki məsələləri müzakirə olunurdu. Ki, burada hansı yanaşmalar olunmalıdır, istifadə olunmalıdır. Adi, qeyri-adi, yüksək və aşağı istedad səviyyəsi, qavrama fərqləri olan, fiziki imkanları məhdud olan, fiziki bacarıqları fərqli olan tələbələr. Biz bu tələbələrin ehtiyaclarını necə duymalıyıq, necə davranmalıyıq? Bütün bu məsələlərlə bağlı çox fərqli və maraqlı yanaşmalar vardır ki, o da birbaşa olaraq sizinlə o sosial ədalətlik məsələsinə də əlaqəsi var. And so one of the, as I said, high expectations for everyone. We live in, schools are institutions that are man-made. So people have made these institutions, and of course you make institutions that are reflective of the larger society. And so when you look at larger society, we know, for example, like, see, I have a fractured hand. And so I've learned during this process that everything around me, the smallest of things, is made around how to do things with two good hands that function. And so when you think about it, we need to have a society in schools that are based on universal design. So we have to think first about
those among us that have the fewer abilities to do certain things, like, for example, people who are healthy-bodied. So how can we have schools, stores, streets accessible for everyone? And then how can we have schools that are accessible to different learning styles? How can we have schools that are accessible to students with different ways of learning and engaging? I think that's also a very important part. So that's one thing. And the other is, how do we have teachers and administrators who have critical thinking to recognize when policies and when procedures do not work and are not fair? And how do you go about making them fair, making them more just for everyone in the school? Bir də Cəfər bəy, bilirsinizmi, burada yüksək gözləntilər bəzən tətbiq olunur şagirdlərə. Amma bu yüksək gözləntilərlə onların müqabilində həmçinin də o gözləntiləri təmin etmək üçün imkanlar olmalıdır. Axı, məktəblər cəmiyyətin yaratdığı bir təsisatdır, düzdürmü? Yəni, cəmiyyətdə baş verən prosesləri əks etdirir. Baxın, mənim indi sağ əlim zədələnib. Və mən bu sağ əlim zədələndiyi zaman həqiqətən də ətrafa baxıram ki, ətrafda hər şey iki əli də normal şəkildə fəaliyyət göstərən insanlar üçün nizamlanıbdır. Hər şey, yəni sağlam insanlar üçün ki, iki əli ilə bu prosesləri görsünlər, onun üçün nəzərdə tutulub. Amma mən bir əlim elə bir burxulan kimidir və ona görə də əlim əzildiyinə görə mən görürəm ki, bu o qədər də rahat deyil. Yəni, universal dizayn deyilən bir anlayış var. Universal dizayn bütün insanların, onların imkanları nəzərə alınmaqla o şəkildə qurulur ki, bu insanlar özlərini rahat hiss etsinlər. İstər məişət olsun, istər məktəb olsun, təhsil müəssisəsi olsun. Yəni, biz elə etməliyik ki, məktəblər hər kəs üçün çatımlı olsun, əlçatan olsun və müxtəlif öyrənmə stillərini, öyrənmə üslublarını, tərzlərini özündə əks etdirsin. Və burada, yenə də deyirəm, çeşidli, fərqli şəkildə təhsil və tədris prosesi təşkil olunmalıdır ki, heç kim kənarda qalmasın və bununla da o sosial ədalətlilik təmin olunsun. Professor Karanxha, inklüziv təhsildən danışmışkən, məlumdur ki, hər birimizin özünə məxsus öyrənmə stili var. Bu fərqlilikləri təhsil prosesində necə tənzimləmək olar? Ümumiyyətlə, inklüziv təhsil prosesinin qurulması və inkişafı üçün müəllimlər və rəhbərlərə başqa məsləhətləriniz nədir? Professor, what would be, since in education process, all students, they have own style of performance and learning style. So how do we regulate this learning process in a way that it will accommodate all the different learners or the different students? And what would be your recommendation to the teachers in that way, in terms of being sensitive towards the individual learning needs and the individual learning process? Yes, a great question again. Unfortunately, what we are doing in education is that we have designed schools that tend to be as efficient as possible. So basically, we want to educate the masses, right? Free of charge. So free education, but with as little money as we possibly can. So that's the main principle in the United States, right? Cəfər bəy, bilirsinizmi, yeri gəlmişkən daha bir möhtəşəm, gözəl sualdır. Məktəblər necə dizayn olunubdur? Onların dizaynı odur ki, biz mümkün qədər çox effektiv olaq, mümkün qədər çox səmərəli olaq. Bu zaman biz böyük kütlələri pulsuz olaraq, təmənnasız olaraq
onlar üçün təhsil prosesini həyata keçiririk. Yəni, təhsil onlar üçün pulsuz olsa da, ödənişsiz olsa da, digər tərəfdən biz çalışırıq ki, digər xərclərimiz mümkün qədər az olsun. Yəni, Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil prosesinin əsas prinsiplərindən biri budur. Yəni, təhsili pulsuz olaraq gerçəkləşdirmək, amma təhsillə bağlı xərcləri mümkün qədər minimum səviyyədə saxlamaqdır. And so we have designed these large schools, and I don't know in other countries, but I know, for example, and especially here in Florida where I am, you have schools that are high schools, which is secondary would be, that's how they call them in Europe, where you have 3,000 students in a school. That's a big school. And so what that then does is that we are seeking to have standardization. So everything is standard. We have these specific methods of teaching it. We have these texts that everybody needs to be on the same page at the same time. Və Cəfər bəy, bilirsinizmi, bu nəyə gətirib çıxarır? Yəni, pulsuz olaraq, kütləvi şəkildə təhsil prosesinin təşkil olunması böyük məktəblərin formalaşmasına gətirib çıxarır. İndi bilmirəm, dünyanın digər yerlərində necədir, amma ABŞ-da bu belədir. Yəni, əgər biz high school dediyimiz, yəni orta siniflər, orta və yuxarı sinifləri götürsək, xüsusilə Floridada, Florida ştatında bir məktəbdə, bax, bu orta və yuxarı siniflərdə təhsil alan, eyni vaxtda təhsil alan şagirdlərin sayı bir məktəbdə hardasa 3000-dir, təqribən 3000-dir. Bu deməkdir ki, çox böyük sayda tələbə kütləsi var. Və bu böyük sayda tələbə kütləsinin müqabilində siz məcbursunuz ki, istər tədris prosesi olsun, istər təhsilin özü olsun, istər dərsliklər olsun, istər dərslər olsun, siz bu zaman standartlaşdırırsınız hər şeyi. Siz hər şeyi ümumiləşdirirsiniz ki, bu qədər sayda olan o tələbə kütləsini, ehtiyaclarını qarşılayasınız. And so we have reached this standardization, right, in everything. And standardization itself is against differentiation. And so the question that you ask requires differentiation. And that requires the teacher to plan differently for this group of students here that would prefer to have something as a project to work on, compared to this group of other students that would be fine with a lecture from the teacher, compared to another group that might want to learn through playing, right? Or might want to go out, or might want to go visit someplace for them to learn that way. The way that we have schools does not allow for that. So, and in this sense, we are really kind of teaching in a way that privileges some students that are fine, that they can learn by themselves, that they can learn a certain way compared to other students that might require a different approach, that might need a little more help, that maybe they started somewhere that is below another student, right? And so that there might be a different way for them to get to it. We are not, as a system, as a school system, open to that. And on top of that, we have all students tested the same way, which is a standardized test in a multiple choice that doesn't allow for you, for example, to build something and show me that you know it, you could do it. So I think those are, some of the barriers. I know that you want me to say what are the ways that we could do, and I think we need to rethink schooling so that we can allow students different ways of learning,
different pace and different ways of showing that they know. Bir də Cəfər bəy, dediyim kimi, belə bir yanaşma nəticə etibarilə standartlaşmaya gətirib çıxarır. Standartlaşma da sizin dediyiniz məsələdə, yəni o fərdi yanaşmada tamamilə fərdi yanaşmanın əleyhinədir. Yəni onun, belə deyək ki, antonimidir. Mənaca və məzmunca ondan fərqlənir. Və çünki fərdi yanaşmada fərqli şəkildə tələblər, fərqli şəkildə tədris prosesi qurulmalıdır. Fərdi ehtiyaclar nəzərə alınmalıdır. Müəllimlər öz dərslərini fərqli şəkildə planlaşdırmalıdırlar. Elə qrup var ki, elə bir tələbə qrupu vardır ki, onlar daha çox hansısa layihə formasında, yəni müəllimin verdiyi tapşırıq əsasında layihə formasında öyrənirlər. Elə digər qruplar vardır ki, onlar üçün daha çox mühazirələr uyğundur. Elə qrup tələbələr var ki, şagirdlər vardır ki, onlar daha çox oynayaraq və yaxud da ki, kənara çıxaraq, səfər edərək daha yaxşı öyrənirlər. Və standartlaşdırılmış yanaşma zamanı siz hamıya eyni yanaşırsınız və bu zaman müəyyən tələbələrə imtiyaz verirsiniz. O tələbələrə ki, deyək ki, sizin təbliğ etdiyiniz və tətbiq etdiyiniz tədris üsulu onlara uyğundur və yaxud da ki, onların təbiəti etibarilə daha istedadlıdırlar və bu zaman digərləri kənarda qalır. Çünki onların xüsusi ehtiyacları var. Onların öyrənmə tərzi, üslubu fərqlənir və siz onu nəzərə almırsınız. Yəni, bu baxımdan mən deməzdim ki, fərdi öyrənməyə, fərdi şəkildə tədrisə açığıq. Bütün bunlardan əlavə, hələ bunlar qalsın bir qırağa, biz bütün tələbələri standart şəkildə test edirik, standart şəkildə imtahan edirik. Yəni, Amerikada bilirsiniz ki, vahid, standart test sistemi tətbiq olunur. Çox seçimli cavablar əsasında, çox variantlı cavablar əsasında standart vahid test sistemindən istifadə edilir. Yəni, standart təhsil, tədris və üstə gələrək standart test və imtahan sistemi. Təbii ki, indi bilirəm, deyəcəksiniz ki, bəs nə etmək olar? Biz bütün bu sistemi, yanaşmanı yenidən düşünməliyik, yenidən dizayn etməliyik, yenidən tərtib etməliyik ki, tələbələrin, şagirdlərin fərdi ehtiyacları da nəzərə alınsın. Professor Karanxha, çox sağ olun. Bəs təhsil prosesində hansı liderlik stilinə daha çox ehtiyac var? Niyə? Müəllim və idarəçilərdə bu liderlik stilinin inkişafı üçün nələr edilməlidir? Professor Karanxha, what do you think? What specific leadership style do we need in the schools and why? And what needs to be done to get the teachers and admin staff, administrators to follow that leadership style? If I knew that, I don't think there's such a thing that I would be a rich woman if I knew the answer to that. But I do think that leadership is one of the most elusive concepts in terms of what it is, what it means, and what kind is needed, right? I do think that every school is very specific, and depending on the needs and the people that are there. So there is this process of interactions between who is at the school, what are the needs, what are the goals, and then kind of the specific leadership that you employ in that. However, having said that, I would say that one of the leadership theories, if you will, that has been most prominent has been the one that's rooted more in the democratic style of leadership, right? Where the decision-making isn't necessarily come from the top, but it's something that happens in a distributed way, which currently people do talk about distributed leadership, so that
depending on who has the expertise, provides that kind of a leadership, whether it's around curriculum, instruction, and decisions to be made. The one leadership that for me, I have written quite a bit about has been transformative leadership or leadership for social justice. Sometimes they get to be used interchangeably, if you will. And so for me is, how do we as leaders make decisions that are right, that are fair, and that are ethical? And how do we keep our word, and how do behave in a way that makes people trust in what we say and what we do? So that for me is the way to have followers or have people in your organization follow your lead, trust who you are. Səfər bəy, mən bu sualın cavabını 100% bilsəydim, çox varlı, zəngin qadın olardım. Yaxşı sualdır, amma cavabını bir mənalı bilsəydim, olduqca varlı və zəngin olardım. Bilirsinizmi, mən düşünürəm ki, ən illüziya yaradan konseptlərdən biri məhz liderlik konsepsiyasıdır. Nə mənada? Çünki liderliyin mahiyyəti, onun biruzə formaları, onun müxtəlif tərəfləri çox fərqlidir. Və xüsusilə məktəb tematikasında, məktəb mövzusunda, axı hər məktəb spesifikdir. Hər məktəbin özünün spesifik, özünə xas olan ehtiyacları, işçiləri, əməkdaşları var. Və məhz bu spesifiklikdən çıxış edərək, məhz bu fərqli cəhətlərdən çıxış edərək liderlik tərzi orada tətbiq olunmalıdır. Mən belə deyim də, ən əsas və ən təməlli prinsiplərdən biri demokratik liderlik stilidir məktəb inzibatçılığında həmçinin. Burada bu demokratik liderlik dedikdə, yəni o qərarların verilməsində olan liderlikdir və heç də şərt deyil ki, qərarlar yuxarıdan aşağıya doğru verilməlidir. Bununla yanaşı, həmçində distributed leadership, yəni paylaşdırılmış liderlikdən də istifadə olunur. Yəni bu liderlik qərarları verərkən burada müəyyən səlahiyyətlər ötürülür, qərarların qəbul edilməsində müxtəlif tərəflər iştirak edirlər eyni zamanda. Bununla yanaşı, şəxsən mənim dəstəklədiyim liderlik üslubları arasında transformative leadership, transformativ liderlik adından bəlli olduğu kimi və sosial ədalət, social justice liderlik deyilən liderliyidir. Yəni, burada bilirsinizmi, mənim üçün başlıca prinsip nədir? Məktəbdə, təhsildə liderlik deyəndə, burada bizim doğru, dürüst, ədalətli və etik qərarların verilməsidir. Və ikinci məsələ odur ki, biz elə etməliyik ki, insanlar bizə bu liderliyi etibar etsinlər. Onlar bizə etimad göstərsinlər ki, bizim dediyimizlə, əməlimizlə sözümüz vəhdət təşkil etsin. Və onlar bizim ardımızca geçsinlər. Çox sağ olun, Profesör Karanxha. Əziz izləyicilər, sizə də xoş sözləriniz və dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik. Sizin bizə təşəkkürünüz, həm də bu görüşü paylaşmaq olar, öz həmkarlarınızla paylaşmaq olar. Odur ki, bu prosesdə sizin aktiv olmağa dəvət edirik. Profesör Karanxha, siz gizli kurikulum barəsində də tədqiqat aparmışsınız. Kurikulumla bağlı hansı gizli məqamlar ortaya çıxır? Meanwhile, Professor, we would like to thank and commend our viewers for their nice words. They are extending their messages of support and appreciation for your participation, for your great responses. Professor Karanxha, you're also conducting the research on the secret curriculum. So what are the hidden points related to the curriculum specifically?
You use the word secret curriculum, which is interesting. We call it hidden. So that which is not seen. And so when we think about curriculum in schools, for example, there is a formal curriculum, for example, the textbooks that we choose in schools, the documents that we have, those are all formal curriculum. And the null curriculum, if you will, is that which is not mentioned. That is also part of the curriculum because we don't speak of it. The hidden curriculum, the term, it's an academic term, right? The hidden curriculum is something that we do, but that we do not, but that's not part of the formal curriculum, right? So it's something that is embedded in our practices, it's embedded in what we do, it's embedded in our values. We engage in it, but we don't actually specifically mention it in our documents. That's the hidden curriculum. Zəfər bəy, hidden curriculum deyilir. Yəni bu gözdən kənar qalan, belə deyək. Gizlidən daha çox nəzərdən kənar qalan kurikulum. Bilirsinizmi, var rəsmi, formal olan kurikulum. Yəni bu dərsliklərdir, bu təhsil proqramıdır, bu sənədlərdir ki, bunlar hamıya bəllidir, rəsmi sənədlərdir. Və biri də var, bizim qeyd etmədiyimiz, bu və digər şəkildə onu ifadə etmədiyimiz, qeyd etmədiyimiz kənarda qalan, gözdən kənarda qalan, gözdən iraq qalan kurikulum. O kurikulumdur ki, biz onu rəsmi şəkildə hardasa qeyd etməmişik. Amma eyni zamanda biz onu dəyərlərimizdə, biz onu yanaşmalarımızda, biz onu təbliğ və təqdir etdiyimiz, təşviq etdiyimiz məsələlərdə bir növ istifadə edirik. Yəni o sezilən bir kurikulumdur. Halbuki rəsmi olaraq heç bir sənəddə qeyd olunmamışdır. Ona görə biz ona hidden kurikulum deyirik. Yəni nəzərdən kənarda qalan kurikulum. Rəsmi kurikulumun elə bir qeyri-rəsmi hissəsi. Deyəsən, nəzərdən kənarda qalan bu kurikulum özü-özünü qiymətləndirməyə aiddir, doğrudurmu? Am I right in my thinking that it is about the self-regulation? So when we say hidden curriculum, in a way, to the extent it's also related to the self-regulation. I think, Jafar, that you are right in that sense because it comes down to, do we do what we say, right? For example, in the article that I wrote with a colleague of mine about hidden curriculum, it was about our own work. And this is something that we did probably 10 years ago when I was starting as an assistant professor, so I was early on in my academic career. And we were looking at who do we admit in our program, in our master's program. And so we, as a department at that time, we said that we want students that are coming from marginalized groups, right? For example, we were saying we want students who are diverse, who are different. That was our mission, of our department. And so what we found out when we looked at people who applied for us, and who we admitted, we found out that a few of us were not actually doing that. And that's part of the hidden curriculum, because part of that is that we say we want certain people, but we weren't truly following all of that. So it comes to that, do we self-regulate to do work according to what we have agreed to be our mission and our values of the department, or do our own personal values
trump that. And that's where that idea of self-regulation, or maybe collective thinking, this struggle between that, I think, comes to play. So that's what we did with that piece, trying to find out, do we actually do what we say? Cəfər bəy, sizin bax bu nəzərdən kənar kurikulumla bağlı qeyd etdiyiniz özünü tənzimləmə məsələsi doğrudur. Bilirsiniz nə mənada doğrudur? Yəni biz dediyimizi edirikmi? Əməlimizlə sözümüz, sözümüzlə əməlimiz eynidirmi? Çünki bu yaxınlarda bəli, elə həmkarımla həmmüəllif olduğum bir məqalədə də mən gizli və nəzərdən kənarda qalan kurikulumla bağlı araşdırmada da bir şey qeyd etmişdim ki, misal üçün 10 il bundan öncə elə o zaman dosent olaraq çalışırdım və biz belə bir araşdırma həyata keçirdik. O zaman fakültəmizdə əsas missiyamızı daha çox marjinal ailələrdən, yəni belə deyək də, kənarda qalan ailələr, ümumi proseslərdən, ümumi təhsildən kənarda qalan, imkanları fərqli olan, az olan ailələri çalışırdıq ki, o ailələrdən olan tələbələri daha çox qəbul edək fakültəmizə. Bunu bir missiya olaraq, bunu bir vizyon olaraq, yəni bunu bir baxış olaraq müəyyən etmişdik. Amma bilirsinizmi nəticədə nə oldu? Nəticədə biz qəbul imtahanlarını və kimi qəbul etdiyimizi incələyəndən sonra məlum oldu ki, biz tamamilə fərqli tələbə auditoriyasını cəlb etmişik. Yəni, öncə ilkin olaraq istəyirdik ki, marjinal ailələrdən tələbələri qəbul edək, amma nəticədə fərqli tələbələri qəbul etdik. Yəni, bu əlbəttə ki, həmçinin də özünü tənzimləmə məsələsidir. Siz nizamnamədə, siz əsasnamədə, siz misyonda, yəni missiyanızda, baxışınızda, dəyərlərinizdə bir şey elan edə bilərsiniz, təbliğ edə bilərsiniz. Amma əməldə fərqli bir şey də ola bilər. Ona görə burada özünü intizam məsələsi vacibdir və bir də ki, collective thinking, yəni kollektiv təfəkkür də, kollektiv şəkildə düşüncə də önəmlidir. Professor Karanxha, 22 iyul, yəni ötən həftə Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü idi. Networkdə belə bir sual yazmışdım. Təhsillə bağlı hansı xəbəri dünyaya çatdırmaq istərdiniz? Bu xəbərin başlığı nə olardı? Bu suala sizin cavabınız da maraqlıdır. Thank you, Professor Karanxha. By the way, July 22 was the National Press Day in Azerbaijan, the National Day of Press. And I wrote the question on the T-Network platform. I wrote, like, what news about education would you like to convey to the world? What would be the headline of this news? So the same question to you, Professor. I would appreciate your answer to this question. What would be that, you know, the headliner, the news that you would like to convey as the first topic question to the world? So what would I want, or what would be the headline actually? Yəni mənim hansı sualı vermək istədiyimi soruşursunuz, yoxsa sərlövhə nə olardı, başlıq nə olardı? Başlıq nə olardı? Yəni siz hansı xəbəri çatdırmaq istərdiniz? Well, the both. What would be the news? So what would be the headliner? What would be the kind of the topic, the first thing on the news, and what would be in content? What question, specific question you would like to address? I thought this would have been an easy question, but it is not. So I would say that right now, I think we are still doing what we have been doing, even though we know it's not working. So education keeps doing the same thing, the same system, even though we know that it does not serve all students. So that would be the headline of what is happening right now in education. We have tried accountability, rigid accountability. We have tried standardization.
and it hasn't been working. It in fact is doing what is not needed, because what we need right now and for the future, we need students who are problem solvers. We need creative people, the ones who will design better systems, better ways of engaging, better ways of solving problems that we are facing right now in the world. So I think that would be the headline for me. Cəfər bəy, əslində ilkin olaraq mənə elə gəldi ki, rahat sual olacaq. Amma sonra görürəm ki, gəliz sualdır. Bilirsinizmi, çox güman ki, sərlövhə başlıq olaraq mən bunu qeyd edərdim ki, biz yanlış şeyləri etməkdə davam edirik. Yəni, başlıq belə olardı. Bilirik ki, yanlışdır, amma davam edirik. Bu sərlövhəsidir. O ki, qaldı sualın, ısmarıcının, mesajın özünə. Burada məsələ nədir? Bizim hal-hazırda təhsildə tətbiq etdiyimiz üsullar, yanaşmalar yanlışdır, amma biz onlara davam edirik və ehtiyacı olmayan şəkildə tələbələri, şagirdləri yetişdiririk. Bizə nə lazımdır gələcək baxımdan? Bizə lazımdır ki, tələbələr yaradıcı olsunlar, kreativ olsunlar. Onlar problem yönümlü olsunlar, yəni problemləri həll etmək istiqamətində formalaşsınlar. Onlar kritik düşüncəyə sahib olsunlar. Onlar dizayn baxımından, yəni proseslərin, müxtəlif işləri elə tərtib, elə qursunlar ki, dünyanın gündəmində olan çağırışları həll etsinlər. Bunun əvəzinə biz isə olduğu şəkildə, yəni əvvəl necə idisə, o şəkildə təhsilə davam edirik və verimlilik də sıfırdır. Amma yanlış yanaşmadır. Bu yanlış yanaşmanı da biz davam etdiririk. Çox möhtəşəm cavabdır. Çox sağ olun, professor Karanxha. Yeri gəlmişkən, mənim də bu suala belə cavab vermişdim ki, dünyada bütün həbsxanalar ləğv edilib, eyni gündə 1 milyon məktəb açılıb və həmçinin digər bir başlıq belə yazmışdım ki, milyonlarla insan kitabxananın qarşısında növbə gözləyir. Well, thank you for outstanding response. That was just tremendous. And by the way, my response was like in the same day when the penitentiary facilities, they were closed, 1 million schools were opened. That would be my, kind of picture that I would like to see in future. The other one would be millions of people are standing in a queue for the bookstore, in a queue to the library. That would be another kind of idyllic picture that I would like to see in future. Yes, I love that, Jafar. I love that. I love that, because I wish we invested more in schools and not in penitentiary systems, prisons. I wish we didn't ban books, but opened more books to more students. And another headline for me is like, attacking teachers is not the answer. I would say that a record investment and commitment to education would be the ideal answer, headline for me, where we can actually do what is right. We know the answers, we just are not committed to doing the right thing when it comes to education. Çox gözəl, çox möhtəşəm Cəfər bəy. Həqiqətən də daha yaxşı olar ki, yatırımlar, sərmayələr penitensiar müəssisələrə deyil, dustaqxanalara deyil, məktəblərə bu yatırımlar, bu investisiyalar edilsin, məktəblər açılsın, məktəblər bağlanmasın, məktəblər bu və digər səbəblərə görə qadağan edilməsin, bağlanmasın və s. Və burada xüsusilə mən müəllim üzərinə getməklə problemi deyil, problemi həll etmək deyil. Burada daha çox məhz təhsil sahəsində öhdəlik götürməklə məsələni həll edə bilərik. Mənim ideal bir başlıq lazımdırsa, mən bunu qeyd edərdim. Commitment to education, yəni təhsilə dair öhdəlik götürmək. Təhsildə öhdəlik əsas mesaj olmalıdır. Çünki mahiyyət etibarilə biz nə etməliyik yaxşı təsəvvür edirik. Yəni
hamı yaxşı bilir ki, nə etmək lazımdır, amma əmələ gələndə icra olunmur. Biz əməli şəkildə icrada hansı bir dəyişiklik görmürük. Professor Karanxha, sizcə hansı yeni məktəb modellərinə ehtiyac var? Yeni bir məktəb yaratsanız, bu məktəbin digərlərindən fərqi nə olardı? Professor Karanxha, what new school model do you think we need? And if that was to you to create and establish new model of school, what it would be? Excellent question. You know, I ask my students this question at when the ones that are doing the master's degree, Jafar, I ask them to imagine a school where you don't have any constraints in terms of financial or in terms of designing it. So you are asking me a question that I ask my students. And so it's great. So now is my turn to answer that the question. So Martin, you can translate that, and then I will try to think about my ideal school. Professor, I hope your students are watching this live stream and taking notes to pass the exam. Cəfər bəy, çox əla sualdır. Bilirsizmi, nə maraqlıdır? Siz mənim özümün tələbələrimə verdiyim magistr dərəcəsi imtahanlarında, magistr dərəcəsi almaq üçün o təhsil prosesi zamanı verdiyim sualı siz indi mənə verirsiniz. Adətən mən bu sualı verirəm ki, təsəvvür edin, yəni o gələcəyin məktəb modelini təsəvvür edin. İndi siz mənə bu sual qarşısında qoydunuz. Tamam, mən düşünüm, yəni həqiqətən də məktəbin, gələcək məktəb baxımından bunun dizayn olunması, bunun forması, mahiyyəti nə olmalıdır? Bunu cavablandırıram indi. And so I will say that for starters, I hope that the school is, I would want a school that's small in terms of the size of number of students that will be in the school, 300 to 400 kids, no more. And so in terms of that, and then I would like the school to be designed around certain systems that have caring at its core. This idea, this notion, the concept of caring. And so what does that mean? I can continue. Cəfər bəy, bilirsinizmi, başlayanlar üçün, yəni təzə təhsilə başlayanlar üçün xüsusilə, aşağı siniflər üçün, mən çox istərdim ki, məktəblər böyük olmasın, kiçik məktəblər olsun. Yəni, haradasa 300-400 şagird üçün, 300-400 şagirdin təhsil aldığı bir məktəb görürəm, gələcəyin məktəbini. Və sonradan, indi davam edirəm fikrimə. And so I would like a school that's based on this idea of caring. And when it means, for example, caring about each other, like even in an elementary school, we need to actually teach kids to care for each other, caring about the environment, right? Caring about caring about animals, caring about where we live, the objects, caring about books as well, caring about ourselves. How do we actually self-care? Caring about who we are, caring about other adults. So those are the principles for me that I would design a school. It would be a school, and when I say we can design a curriculum like that, I'm not reinventing the wheel. Nell Noddings has written books on schools that care.
And you can have a curriculum, for example, if we say caring about environment, where biology, chemistry, physics, they are designed around the environment where we live and how to have an ecosystem that is friendly to humans, to animals, to different vegetation. We can have, for example, caring about learning. How do we have the joy of learning? Because I think we have lost that sense of having joy when you learn, when you read. And so how does it feel to know that I care for you? How does it feel to know everyone in the school, that you are not stressed that somebody is going to pick on you, right? That you are going to be bullied. You are not stressed that the teacher doesn't know who you are or who your family is or anything like that. So it's based on developing relationships. So that for me would be a school that if I had my wish, I would create. That would be around smaller classrooms, teachers around, other teachers that can step in if more need is there, therapeutic environments for kids who might need that, environments that are accessible to all for kids who are neurodivergent. How do we have these places for them that do not trigger, for example, behavior that then makes them be in segregated spaces? So it would be a school that is inclusive, that welcomes all, that adheres to democratic principles, to how students engage with each other, with teachers, with policies that are around educating, not schooling. They're different, right? So that would be a school where I would love to create, where you would have kids that excel. Some people are great drawers. They can draw perfectly. I am terrible at it. But I loved having drawing classes when I was a student. I wasn't necessarily the best in doing work in the garden, but I still went there and I loved that. So I think that having also a school where students can find their talents and they excel and they succeed is another thing that I would love in my school, and where principals are servant leaders, are the ones that make the conditions so teachers can work and students can learn and everyone feels like they belong. That would be my school. Professor, take me to that school, please. I can draw, I can do gardening, and I can do interpretation. Please take me. Yes. Səfər bəy, bilirsinizmi? İlk öncə qeyd etdiyim kimi, həmin məktəb kiçik olmalıdır, 300-400 nəfərdən ibarət, 300-400 şagirddən ibarət və xüsusilə ibtidai siniflərdən mən bunu çox istəyərdim ki, şagirdlərə qayğı və nəvaziş öyrədilsin. Yəni, şagirdlər istər həm yaşıdlarına qarşı, istər ətraf mühitə qarşı, heyvanlara qarşı, yaşadıqları yerə qarşı, əşyalara qarşı, kitablara qarşı, özlərinə qarşı o nəvazişi və qayğını öyrənsinlər uşaqlar. Kiçik yaşlarından, ibtidai siniflərdən başlayaraq özünə qayğını öyrənsinlər. Biz kimik? Onu anlasınlar, kimliklərini anlasınlar, böyüklərə qarşı hörmət və ehtiram onlara təbliğ olunsun, tədris olunsun və mən bu şəkildə məktəbi xüsusilə tərtib edərdim, dizayn edərdim. Nell Noddingin buna dair məktəbdə qayğı
mövzusunda ayrıca bir kitabları da var. Əvvəl də qeyd etmişdim. Bu məsələni xüsusilə araşdırılmışdır və onun araşdırmalarında da qeyd olunur ki, müxtəlif fənlər üzrə dərslərdə biz bu əsas dəyərləri təbliğ edə bilərik. Misal üçün, biologiya, kimya, fizika dərslərində ətraf mühitə qayğılı yanaşma təbliğ oluna bilər. Yəni, əsas mövzu təbii ki, dərsin əsas predmeti, məzmunu qalır. Onunla da yanaşı həmçinin də ətraf mühitə daha diqqətli, daha qayğıkeş, daha təəssübkeş yanaşma təbliğ oluna bilər. Biz bilirsiniz nəyi itirmişik Cəfər bəy? Biz öyrənmənin, yəni o təhsilin sevincini unutmuşuq. O təhsil sevinci, təhsil coşqusu tələbələrdə indi yoxdur. Biz o təhsil coşqusunu, o sevinci yenidən qaytarmalıyıq. Və mən məktəbi necə görürəm, qeyd etdiyim kimi, bütün o dediklərimlə yanaşı, elə bir məktəb mühiti olmalıdır ki, orada hər kəsə qarşı qayğı göstərir. Orada zorbalıq yoxdur. Orada incitmə yoxdur. Orada kimliyə görə, hansı sosial təbəqədən gəldiyinə görə fərqli yanaşma yoxdur. Orada terapevtik mühit, hətta uşaqların o terapevtik ehtiyacları nəzərə alınır. Müxtəlif neyrofərqli, bilirsiniz, elə bir termin də var. Neyrofərqli, yəni neyrosistemi, sinir sistemi fərqli şəkildə olan uşaqların imkanları, ehtiyacları nəzərə alınır. Orada uşaqlar, yəni rəsm çək, yeri gəlmişkən, mən rəsm qabiliyyətim bərbaddır. Amma yəni bununla belə, yenə də elə bir mühit olmalıdır ki, mən rəsm çəkməyə də həvəs göstərdim. Baxmayaraq ki, yaxşı rəsm çəkə bilmirəm. Və yaxud da ki, bağbançılıqdır, uşaqlar yəni bu həvəslərə də yiyələnməlidirlər, bu bacarıqlara da yiyələnməlidirlər. Mən ideal məktəbi elə görürəm ki, o məktəbdə məktəbin direktoru lider xidmətçidir. Lider xidmətçi. Bir tərəfdən liderdir, idarə edicidir. Digər tərəfdən isə o xidmət göstərməlidir. Yəni, tələbələrə, şagirdlərə xidmət elə bir mühit yaratmalıdır ki, orada məktəbdə müəllimlər sevə-sevə işləsinlər, tələbələr isə sevə-sevə təhsil alsınlar. Bax, elə bir məktəbi mən ideal bir məktəb modeli kimi görürəm. Professor Karanxha, biz Mətin müəllimlə bu məktəbinizin böyük məmnuniyyətlə şagirdi olmağa hazırıq. Elə deyil Mətin müəllim? Mən artıq öz təklifimi səsləndirdim, sizinlə də bu barədə həmrəyəm. Professor Karanxha, Jafar and Metin, myself, we would like to be the best students. We would like to be the first students, first in the row in that school model of Professor Karanxha. Thank you. I would love to have that. Məmnuniyyətlə, təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, Professor Karanxha, hazırda sizin tələbələrinizdən bizi izləyir. Mən xüsusilə Lalə Orucovanın adını qeyd etmək istəyirəm. Lalə xanım sizin barənizdə danışarkən qeyd edirdi ki, yəni siz hər bir tələbənizə individual yanaşaraq, hətta tələbələrinizin sosial həyatlarının bir parçası da olursunuz. Nə gözəl ki, sizin kimi dəyərli müəllimlərimiz var. Professor Karanxha, by the way, your students are also watching us, including Lala Rujava, and Lala, she is so much into you. She's praising you so much. She's saying that Professor Karanxha is caring, is really, truly caring student, caring teacher, and she's much also involved in social life of the students, making sure that they are doing well and caring about them. Very attentive, very caring person. So we are so much privileged to host you in our program. Oh, Lala is very kind. I thank her for her nice words. Lala xanım çox lətafətlidir, çox xeyirxah, mehribandır. Mən onun xoş sözlərinə görə təşəkkür edirəm. İcazənizlə yekun bir neçə sualı səsləndirmək istəyirəm. Çox sağ olun. So, Professor, with your permission, just a few last questions to wrap our program. Təşəkkür edirəm. Professor Karanxha, şagirdlərin tədrisi və hüquq adlı kitabınızda müəllimlik peşəsinə namizədlərin və şagird tədrisi ilə bağlı mövcud məhkəmə qərarlarını təhlil edərək müəllim namizədlərin hüquq və vəzifələrinə də toxunmuşsunuz. Şagird tədrisi ilə bağlı mövcud məhkəmə qərarlarından hansı dərsləri çıxarmalıyıq? Professor Karanxha, in your book,
teaching students and law, you also touch on the rights and obligations of teaching candidates, analyzing the existing court decisions on teaching candidates and teaching students. So what lessons should we draw from existing court cases, court decisions on learners, on students? And so that book that I wrote with a former professor of mine, it's very United States specific. So, students here who want to become teachers, they have to do an internship, which is teaching on their own with another teacher present in schools in the specific subject that they want to graduate from. And the cases are not many, but they are from students who are in public schools, in public universities, and those who are in private universities, right? And so depending on what kind of university you go to, you are going to have different issues that you have a right to challenge, or a responsibility to abide by. And so most of the cases really sometimes are for behavior that, for example, student teachers were not professional enough. So the way they behaved, or sometimes the way they addressed the students, or the way that they interacted with the cooperative teacher, who is the teacher in charge of who has given permission for you to attend, to practice your craft, which is teaching. Zəfər bəy, beni sualla bağlı mənim həm müəllif olduğum həmin vəsait keçmiş professor, bizim universitetin keçmiş professoru ilə birlikdə yazmışdıq və əslində bu məsələ Amerikaya xas, ABŞ-a xas olan bir məsələdir, spesifik bir məsələdir. Burada söhbət təcrübəçi müəllim, tələbə müəllimlərdən gedir. Yəni, gələcəkdə müəllim olmağa hazırlaşan tələbələr üçün belə bir tələb var ki, onlar müəyyən dövrü təcrübəçi olaraq digər baş müəllimlə birlikdə fəaliyyət göstərsinlər. Bu məhkəmə işlərin sayı çox deyil. Onlardan bəziləri dövlət universitetlərində, digərləri isə özəl universitetlərdə yer almış hallardır. Və universitetin növünə görə də görürsən ki, burada tələblər fərqlənir. Həmin o təcrübəçi müəllimlərə şamil edilən tələblər fərqlənir. Və bir çox bu məhkəmə işlərində şikayətlər nədən ibarətdir? Davranış və intizamla bağlı. Həmin bu təcrübəçi müəllimlərin davranışı ilə bağlı. Onların qaydaları pozduqları, qeyri-peşəkar davranışa görə tələbələrə qarşı olan münasibətlərində olan pozuntular və yaxud da ki, həmkarı olan baş müəllimlə münasibətlərində olan uyğunsuzluqlara aid edilən məhkəmə işləridir, vəsatətlərdir. And so in terms of in terms of the outcomes, like what came of these cases, the majority of the student teachers lost their court cases, so the universities won. For public universities, they claimed academic freedom, that I have this, the way I teach or what I do has to do with academic freedom, or the way that I was treated was unfair. So they were talking about 14th Amendment due process rights. In the private universities, students can only file under contract law, basically that the university had promised that I would graduate with certification and they didn't uphold it. And the universities came and say, well, we did have this contract, but you did not comply with what we were asking you to do. So student teachers are vulnerable in that sense because they were considered students if they didn't follow, and teachers if they didn't behave professionally. So it's this kind of
neither fish nor fowl kind of situation, that you are neither this nor this. And in that sense, there is a lot that can go against you. Cəfər bəy, burada deməli, bilirsinizmi, məsələ nədir? Çox zaman görürsən ki, məhkəmə iddiası ilə tələbələrin özü də, yəni təcrübəçi tələbələrin özləri də çıxış edirlər. Onlar da universitetlərə qarşı məhkəmə iddiası irəli sürürlər. Amma təhlil onu göstərir ki, bir çox hallarda universitetlər bu məhkəmə çəkişməsində qalib tərəf olurlar. Yəni, vəsatətçi olan, iddia qaldıran, iddiaçı olan daha doğrusu tələbə, müəllim təcrübəçilər, onlar udzurlar. Çünki məktəblər, universitetlər deyirlər ki, bizim özümüzə aid nizamnaməmiz var, öz qaydalarımız var və təcrübəçi tələbə bu qaydalara riayət etmədiyinə görə biz onu xaric etmişik və yaxud da ki, biz onunla bağlı olaraq hansısa inzibati qaydada və yaxud da ki, daxili nizamnamə əsasında tədbir görmüşük və yaxud da ki, görürsən ki, təcrübəçi müəllim diplom almalıdır, müəyyən bir sertifikat, yəni şəhadətnamə almalıdır ki, bu təcrübəni həyata keçirib və tamamlamışdır, amma bunun müqabilində almır. Məhkəmədə də universitet deyir ki, yenə də təcrübəçi tələbə mənim qoyduğum tələblərə riayət etməmişdir, filan bəndləri pozmuşdur, ona görə də mən ona bu sertifikatı təqdim etmirəm. Yəni, bax, bu kimi məsələlər var. You're muted, Cəfər. Cəfər bəy, mikrofonunuz zəhmət olmasın. Təşəkkür edirəm. Professor Karanxha, həyatdan öyrəndiyiniz ən əsas dərs nədir? Professor Karanxha, what is the most principal, the most fundamental and a bottom line lesson that you learned from your life experience? I've been thinking about this, I would say persistence. So once you set a goal, something that you want to achieve, to not get overwhelmed, to know that there are specific steps and one step at a time is easier. You always have that big goal, right? You know where you're going. But if you think about it, that it's so huge, how do you get there? Is to be able to manage to figure out what are the steps and persist in taking steps one at a time. And hard work. Mən, Cəfər bəy, belə deyərdim, yeri gəlmişkən bu məsələni beynimdə də incələnmişdim. Mən deyərdim ki, inatkarlıq, davamlılıq, məqsədyönlülük çox vacibdir. Həyatdan çıxardığım əsas dərslərdən. Sizin böyük bir məqsədiniz, böyük bir amalınız ola bilər. Amma bu böyük məqsəd və amalın fonunda siz onun o nəhəngliliyi qarşısında özünüzü aciz hiss etməməlisiniz. O nəhəng məqsədi və amalı xırda hissələrə bölməlisiniz və hər dəfə bir addım atmaqla, hər dəfə hansısa bir işi görməklə o məqsədinizə yaxınlaşmalısınız. Odur ki, bu yolda da nə lazımdır? Mən deyərdim, inatkarlıq, davamlılıq, məqsədyönlülük və bir də ki, zəhmətlə çalışmaq. And one final thing, do not become successful at the expense of others. You can always do things by being kind and being considerate of others. You can do it without harming anyone. Və bir şey də mən yekunda qeyd edim, uğura gedən yolda siz heç bir zaman digərlərini xərcləməyin. Yəni, sizin uğurunuz və müvəffəqiyyətiniz digərlərin hesabına olmamalıdır. Qərar qəbul etdiyiniz zaman, çalışdığınız zaman, inatkarlıq göstərdiyiniz zaman, eyni zamanda da digərlərini də nəzərə alın. Sizin addımlarınız başqalarına zərər, ziyan gətirməsin. Və bunun da təbii ki, bu tamamilə mümkündür və siz də yolunuza uğura davam edəsiniz.
Professor Karanxha, mən bildiyimə görə siz büdcəsi 6 milyona yaxın qrant layihələrinin qalibisiniz. Yəni büdcəsi 6 milyona yaxın qrant layihələrini həyata keçirmisiniz. Belə bir professor olaraq qlobal uğur qazanmaq istəyənlərə sadəcə bir məsləhət versəydiniz, bu nə olardı? Professor Karanxha, I know that you have been successful executing the grant projects with a budget of around 6 million US dollars. So having that said, what would be your advice for those that would like to be globally successful? Oh, yes. To be globally successful, you have to be able to have critical thinking skills, right? You have to be able to be know other cultures, engage with people from other cultures, so that you actually are culturally responsive, because different cultures have different values and different interactions. So being aware of that is extremely important in this global economy and global world that we are living in. So that's something that's a given. Be open to new learning. Be open to listening to other people. Being okay with not knowing. There is no shame in it. I know a little, you know a little, someone else knows a little, and we might all know different things. I have learned that saying I don't know is great. It relieves you of the pressure of knowing everything, because nobody does. So I think, and being honest, I can't emphasize that enough, just being truthful and in terms of what you say and what you do. That's also very, very important. And so seeing the other human in front of you, seeing the value in everyone, those are for me, they're not just for my grant purposes or as a professor. For me, it's what guides me in life, that we all have something to say, and we don't know everything, and that's perfectly fine. We don't have to pretend, and so that authenticity in what you do. Cəfər bəy, bilirsiniz, mən belə deyərdim. Burada kritik düşüncə olduqca, bu bacarıq olaraq olduqca önəmlidir və eyni zamanda da, yəni qlobal miqyasda uğur qazanmaq üçün gərək həssas və davranasan, kritik düşüncən olsun və siz müxtəlif dəyərlərə, müxtəlif mədəniyyətlərə, adətlərə həssas olmalısınız. Çünki fərqli mədəniyyətlər, fərqli xalqlar var. Onların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi də fərqlidir. Odur ki, siz buna xüsusi heysiyyatla, xüsusi diqqətlə yanaşmalısınız. Xüsusilə qlobal bir mühitdə, qlobal iqtisadiyyatda, qlobal dünyada bunu nəzərə almaq lazımdır. Digər tərəfdən yeni öyrənmələrə açıq olmalısınız. Yəni, yeniliklərə açıq olmalısınız. İnsanları fikirlərinə açıq olmalısınız və mən bilmirəm yanaşması da sizin üçün tamamilə rahat bir yanaşma olmalıdır. Yəni, tam səmimi etiraf edək ki, mən də, misal üçün, çox şey bilmirəm, siz də çox şey bilmirsiniz və digərləri də. Və bunun özlüyündə etiraf olunması nə gözəl şeydir. Bu sizə artıq yeniliklərə açıq olmağa, yeni biliyi mənimsəməyi daha da rahat edir. Həmçinin də səmimi və dürüst olmalısınız. Digər insanları da onları, yəni bir insan, bir şəxsiyyət kimi qəbul etməlisiniz. Hər bir insanda bir dəyər görməlisiniz. Mən bütün bunları tək o böyük büdcəli qrant layihələri, qlobal
hansısa çağırışları, qlobal təşəbbüslərin fonunda demirəm. Bu mənim həmçində bir həyat məfkurəmdir. Həyatda mənə bir bələdçilik edən əsas dəyərlər dəstidir. Profesör Karanxha və yekun sual, bu bizim proqramımızın ənənəvi sualıdır. Təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, sizcə belə bir ulduzun güşələri hansı çağırışlardan ibarət olar? Və dəyərli zamanınızı ayırdığınız üçün, qiymətli fikirləriniz üçün sizə sonsuz təşəkkür edirik bir daha. Dear Professor Karanxha, endless thanks and our deepest gratitude for your participation. Now the final kind of fine touch question, last but not least question. If we compare, the challenges in education with an 8-pointed star, the star with the 8 corners, 8 points. So what do you think would be those corners of such a star in terms of challenges in education? Yes, I'm going to say what I think is needed in education. So I don't see them as necessarily challenges, although it could be challenging to, have that. But I'm going to start that one of what I see as is needed is for us in education to have students who are kind. And this having students who are kind is very much needed in this world where there is so much polarization and so much divisiveness, right? So I would say kindness would be one. I would say problem solving is 2. I would say relevant learning is 3. So something that students know why this is important. I would say critical thinking is extremely, extremely important. And I know that we talked a little bit about that. I would say inclusivity, which means inclusivity of ideas, inclusivity of different learning, inclusivity of different races, gender, and all kinds of backgrounds and abilities. That's something that we need to have. And then I would say the sense of having more just institutions is also important in when we think about where we are as a world. And how do we have students that are prepared to have a better world? And I would also say creativity. I think that we need creativity more than ever to find solutions to the issues that are so complex, that are so pervasive across different countries. So those would be, I think I have 8. Do I have 8? You did 7, Professor. Excuse me, my counting. And then I would say to have those being able to function in a global world, I would say. So having this notion of multiculturalism or multiplicity, if you will, that would be something that would be an 8th challenge for the 8th pointed star. Thank you, Professor. Cəfər bəy, deməli mən belə deyim də, mən mütləq olaraq bunu çağırışlar adlandırmazdım. Daha çox təhsildə olan ehtiyaclar prizmasından yanaşsam, bax, məncə doğru olar. Halbuki bu yanaşmalar ola bilsin ki, prosesdə bir çağırışa çevrilsin. Amma mən daha çox indi o 8 məsələni təhsildə olan ehtiyaclar prizmasından 8 güşəli ulduz kimi qeyd edəcəm. Birinci məsələ, mən çox istərdim ki, tələbələr mehriban olsunlar. Onlar lətafətli, mehriban olsunlar. Çünki bizim bugünkü qütbləşmiş, həddindən artıq çox qütbləşmiş bir dünyada yaşayırıq. Həddindən artıq çox pərakəndə olan və qütbləşmiş bir dünyada yaşayırıq. Və bunun fonunda
xeyirxah, mehriban insanlara çox böyük ehtiyac var. O insanları da biz tələbələrimizlə, şagirdlərimizlə formalaşdırmalıyıq. Bu bir. İkinci məsələ problem həll etmə məsələsidir. Yəni biz çalışmalıyıq ki, təhsildə daha çox problem həll etmə, problemləri çözmə bacarığına sahib olan tələbələri yetişdirək. Üçüncü ehtiyacı nədir? Bu relevant öyrənmə, yəni aktual öyrənmə. Biz o problemləri, o məsələləri təhsildə ön cəbhədə, ön plana gətirməliyik ki, onlar gündəm təşkil etsinlər. Yəni gündəmli, belə deyək, gündəmli öyrənmə. Dördüncü məsələ kritik təfəkkürdür, kritik düşüncədir. Biz bunu elə söhbətimiz boyunca qeyd etmişik və olduqca önəmli məsələdir. Beşinci məsələ inklüzivlik məsələsidir. İnklüzivlik deyəndə ideya inklüzivliyi, müxtəlif öyrənmə tərzləri, üslubları inklüzivliyi, müxtəlif irqlər, bacarıqlar, müxtəlif sosial mənşəyə sahib olan insanlar, gender inklüzivliyi və s. məsələlər. Altıncı məsələ getdikcə daha çox sayda ədalətli təşkilatların olması. Yəni ədalət prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən təşkilatların çoxluq təşkil etməsi, xüsusilə müasir dünyada olan prosesləri nəzərə alaraq. Yeddinci məsələ kreativlikdir. Bizə daha çox yaradıcı insan, daha çox gündəmdə dayanan dünyanın üzləşdiyi problemləri həll edə bilən və kreativlik potensialı, bacarığı olan insanlar lazımdır. Xüsusilə dünyada geniş yayılmış problemləri nəzərə alaraq və nəhayət 8-ci məsələ mən deyərdim ki, qlobal funksionallıq. Yəni təhsildə, şagirdlərdə qlobal miqyasda bacarıqlarını gerçəkləşdirmək qabiliyyəti olmalıdır. Lokal deyil, bir balaca yerlə deyil, qlobal miqyasda funksionallığı ilə seçilən tələbələr olmalıdır. Mən burada nəyə nəzərdə tuturam? Misal üçün, multikulturalizm deyilən məsələ. Yəni, çox mədəniyyətli mühitdə fəaliyyət göstərmək bacarığı da mütləq olaraq olmalıdır. Deyəsən, hamısını 8-də dedim. Çox təşəkkür edirik zövq verici bir söhbət üçün və dəyərli zamanınızı ayırdığınız üçün çox sağ olun və icazənizlə yekun bir çağırışı səsləndirmək istəyirik. Thank you so much for very valuable and informative responses, Professor. And with your permission, we would like to switch to the conclusion part of our program. You're welcome. Buyurun, xoşdur. Əziz yeni çağırışlar, məlum olduğu kimi sabah, yəni 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür. Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi ki, hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq bu dili yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elin, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. Xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin Ana dilim şeirində dediyi kimi, bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhd-i peymanımızdır. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi qiymətli xəzinədir. Onu gözlərimiz tək qoruyub nəsillərə biz də hədiyyə verək. Bəlkə də hər zamanın çağırışlarından biri budur, elə deyilmi? Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Well, tomorrow, August 1, is the day of the Azerbaijani alphabet and the Azerbaijani language. Great national leader of Azerbaijan, Heydər Əliyev, he said that every nation is created and is distinct with its own language. However, to keep this language alive, to develop it and raise it to the level of world culture as a result of the activities of the leading people of the people that are the key figures of the science and knowledge of the country, this is their mission. And as our poet, Bəxtiyar Vahabzadə, he said in his poem, and the poem is, it sounds in this way, my mother tongue. This language is our soul. It is our love. It is our flesh and blood. Mother language is our pledge that we made to each other. Mother language has introduced us to everything in this world. This language is a precious treasure that our ancestors inherited to us. So let's protect and pass down this gift through generations. So perhaps this is one of the main challenges of all times, isn't it? See you in next new challenges.
See you in Baku. Thank you so much. Thank you for having me, Jafar. Thank you for your very thoughtful questions, and because you've made me think a lot about the important issues of the day and in education. I truly enjoyed my time, so thank you. Mən təşəkkür edirəm Cəfər bəy, məni dəvət etdiyinizə görə və çox düşüncəli suallara görə yerə gəlmişkən elə suallar səsləndirdiniz ki, yəni ötən illər ərzində də, günlər ərzində də bu suallar həmişə ağlıma gəlirdi, məni düşündürürdü və olduqca maraqlı bir söhbət oldu. Çox təşəkkür edirəm. Tərcüməçimizə də çox təşəkkür edirik. Thank you so much, Mr. Martin. Yes, thank you. My pleasure. I hope I didn't make it hard for you. You made it great. Thank you.